డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఒకప్పుడు టాప్ యూనివర్సిటీలో చదవాలంటే మనీ, సిటీ, బ్యాక్గ్రౌండ్, రికమెండేషన్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ బ్యారియర్స్. కానీ ఒకరోజు ఎవరో అనుకున్నారు, ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఎ బేసిక్ రైట్, వై నాట్ మేక్ ఇట్ యాక్సెసిబుల్ టు ఎవ్రీ వన్. అక్కడే మొదలైంది మూక్స్ రెవల్యూషన్. ఇవాళ మీ ఫోన్లోనే హార్వర్డ్, MIT అండ్ IIT ప్రొఫెసర్స్ ఆర్ టీచింగ్ యూ డైరెక్ట్లీ. అది ఎలా పాసిబుల్ అయింది? టుడే లెట్స్ అండర్స్టాండ్ మూక్స్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ మూక్స్? మూక్స్ అంటే మ్యాసివ్ ఓపెన్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్. అంటే ఇంటర్నెట్ ఉంటే చాలు, ఎవరైనా ఎక్కడి నుండైనా ఎంతమంది అయినా ఒకేసారి నేర్చుకునే ఆన్లైన్ కోర్సెస్ అందించడమే మూక్స్ యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్. ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే లెర్న్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ బై ద బెస్ట్ ప్రొఫెసర్స్, మోస్ట్లీ ఫర్ ఫ్రీ. వేర్ డిడ్ మూక్స్ స్టార్ట్? మూక్స్ కాన్సెప్ట్ ఒకరి ఐడియా కాదు, స్లోగా డెవలప్ అయింది. చాలా ఇన్నోవేటర్స్ కృషి వలన వచ్చింది. 2008 ద బిగినింగ్. ఈ సంవత్సరం మూక్ అనే వర్డ్ మొదటిగా కాయిన్ చేశారు డేవ్ కార్మియర్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ప్రిన్స్ ఎడ్వర్డ్ ఐలాండ్. ఈ టర్మ్ ఎలా వచ్చిందంటే ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఆన్లైన్ కోర్స్ వల్ల. అదే కనెక్టివిజం అండ్ కనెక్టివ్ నాలెడ్జ్. జార్జ్ సిమెన్స్ అండ్ స్టీఫెన్ డౌనర్స్ ఆ కోర్స్ని క్రియేట్ చేశారు. అందులో 2300+ స్టూడెంట్స్ వరల్డ్ వైడ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ఆన్లైన్. అదే మూక్స్కి మొదటి స్పార్క్. ఆ తరువాత 2011లో మ్యాసివ్ పాపులారిటీ వచ్చింది. స్టాన్ఫర్డ్ ప్రొఫెసర్స్ సెబాస్టియన్ థ్రన్ అండ్ పీటర్ నోర్విగ్ అదే ఇయర్లో AI కోర్స్ ఆన్లైన్లో లాంచ్ చేశారు. అందులో 1,60,000+ లెర్నర్స్ జాయిన్ అయ్యారు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ షోడ్ మూక్స్ కెన్ ట్రూలీ స్కేల్ గ్లోబల్లీ. 2012 ద బిగ్ మూక్ రెవల్యూషన్. సేమ్ వేవ్ పై టాప్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్లాట్ఫామ్స్ లాంచ్ చేశారు. యుడాసిటీ, కోర్సెరా, EDX. ఆ సంవత్సరం ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పిన మాట 2012 ద ఇయర్ ఆఫ్ మూక్స్. సిన్స్ దెన్ ఎడ్యుకేషన్ హ్యాస్ బికమ్ గ్లోబల్, ఓపెన్ అండ్ యాక్సెసిబుల్. Why did MOOCs become popular? Because traditional education had many problems: high fees, limited seats, location barriers, fixed timings, outdated syllabus. మరి MOOCs ఇచ్చిన సొల్యూషన్ ఏంటి? లెర్న్ ఎనీ టైమ్, లెర్న్ ఎనీవేర్, లెర్న్ లేటెస్ట్ స్కిల్స్, లెర్న్ అట్ లో కాస్ట్, లెర్న్ అట్ యువర్ ఓన్ పేస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ లెర్నింగ్, దిస్ ఈస్ అ డిజిటల్ బ్రిడ్జ్ for future career. Who offers MOOCs? MOOCs వెబ్సైట్ కాదు, ఒక కాన్సెప్ట్. దీని మీద ప్లాట్ఫామ్స్ రన్ అవుతాయి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇమాజిన్ సినిమా, అది ఒక కాన్సెప్ట్ కదా. బట్ నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో ప్లాట్ఫామ్స్, మూవీస్ అనేవి దోస్ ఆర్ ద కాంటెంట్. అదే లాజిక్ MOOCs అనేది ఒక కాన్సెప్ట్. స్వయం, కోర్సెరా, NPTEL అనేవి ప్లాట్ఫామ్స్. పైథాన్, AI, ML అనేవి కోర్సెస్ ఇన్సైడ్ ద ప్లాట్ఫామ్. అయితే మన ఇండియన్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏంటి? స్వయం, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్, NPTEL, IIT ప్లస్ IISc కోర్సెస్. అలానే ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్ EDX, కోర్సెరా, ఫ్యూచర్ లెర్న్, యుడెమీ, యుడాసిటీ. బేసికలీ టాప్ యూనివర్సిటీస్ డైరెక్ట్ టు యువర్ మొబైల్. వాట్ కెన్ యూ లెర్న్? Everything, almost every skill you can imagine. Tech and coding, data science, AI, machine learning, business and management, design, editing, creativity, science and research, psychology, health, languages, from beginner to expert level. Your learning is your choice. How do MOOCs work? Usually courses include video lectures, assignments and quizzes, discussion forums. Certificate is optional, paid sometimes. Not bookish knowledge, real practical skills are taught. Are certificates useful? Yes, especially in the private sector. Add to resume, add to LinkedIn, show employer your skills, team promotions and hikes.
Today's companies value skills more than degrees, so certificate plus practical skills is high career growth. Free or paid? లెర్నింగ్ మెజారిటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఫ్రీ, కానీ సర్టిఫికెట్ కావాలంటే స్మాల్ ఫీజ్ ఉంటుంది. బట్ రిమెంబర్, నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఫ్రీ. యు నీడ్ ఎ మైండ్ దట్ వాంట్స్ టు గ్రో. హూ షుడ్ జాయిన్ MOOCs? దిస్ ఈజ్ ఫర్ యూ. ఇఫ్ యూ ఆర్ స్టూడెంట్, resume will be strong. Job seekers, career start and to change the career, working professionals for promotions, housewives to restart career, anyone who loves learning. There is no age barrier. As long as there is internet, education never stops. How to start? Decide on the skill you want. Open Swayam or NPTEL or Coursera EDX. Choose a beginner course, weekly 4 to 5 hours learning plan, and take notes, complete assignments, get a certificate and post it on LinkedIn. Small steps, big results. Future of education. In tomorrow's world, offline universities alone are not enough. The future is hybrid learning, colleges plus online MOOCs. Degrees show eligibility, skills show capability, and capability wins careers. Opportunities will not come to those who wait. They come to those who learn and upgrade. So put all those excuses aside. Pick one course today. Start your MOOCs journey. Start your success journey. They are providing education by introducing a revolutionary change in the way the education system works and thinks. All the best. Thank you. ఇట్లు ప్రేమతో మీ శ్రేయోభిలాషి TFS Victory Talks.